Os 5 Casos Mais CHOCANTES. Tanatopraxistas Revelam o Corpo Mais Difícil de Preparar. Uma atmosfera passada pareva sobre a sala. Os Tanatopraxistas, calm as mãos trêmulas, estavam prestes a revelar algo que desafiava a compreensão. O ar estava carregado de expectativa. O primeiro corpo, coberto por lençol gelado, despertava murmúrios entre os presentes. Era homem grande, mas não era o tamanho que chocava. Eram os detalhes perturbadores. Tatuagens bizarras, olhar perdido que parecia seguir cada movimento. Ele não parecia descansando, mas se esperando, desafiando quem quisesse se aproximar. Acreditam que ele foi encontrado no fundo de lago? Como se quisesse se esconder do mundo. Sussurro uma mulher do fundo. Su rosto branco como a cera. O lugar estava caio de rostos pálidos, cada mantendo a respiração presa. Esperando. Havia algo arrepiante na expresso do defunto. Sus olhos, tom de azul elétrico. Tinham brilho quase sobrenatural, como se olhassem para além de morte. O silencio era ensurdecedor, punctuado somente pelos degadas de água escorrendo de uma fonte próxima, como se o próprio local lamentasse a perda. Outro caso se seguiu, corpo mais jovem, mas com marcas de sofrimento intensas. Marcas que pareciam contar uma história de dor profunda. Foi assassinato bárbaro. Alguém exclamou. O som de sua voz provocando frio na espinha de todos. Os tanatopraxistas trocaram olhares, sabendo que a preparação de quel corpo exigiria mais do que técnicas. Agora, era fardo emocional. Eles não estavam apenas lidando com a morte. Estavam imersos em tragédias pessoas, em histórias de vidas que simplesmente não deveriam ter terminado. Havia uma tensão palpável no ar. A preparação desses corpos não era só trabalho, era ritual de respeito. Então, o terceiro corpo, velho se revelou. Esta vez, anel dourado brilhava su dedo, símbolo de amor eterno. Ele moro abracado a sua esposa. Diz dos profissionais. Mas o tom de sua voz sova como uma lâmina afiada cortando a tensão. Ainda há amor aqui? Pensou alguém. Misto de tristeza e esperança se formando no peito. E assim continuaram os casos. Cada trazia à tona não apenas o desafio técnico, mas menosprezava a dor de mundo perdido. A sala se tornava mais sombria com cada revelação. Que segredos estariam escondidos naquelas almas? Que memórias ficariam para trás? Pressas entre a vida e a morte? Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma olhada rápida no botão vermelho abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não gostaria que você perdesse nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto está lá, clique no botão de gostei, isso realmente ajuda como algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. As luzes começaram a piscar, criando sombras dancantes nas paredes da sala. O peso do último corpo ainda parava no ar, mas agora novo corpo estava prestes a ser revelado. Nervosismo e expectativa entram o ambiente. Os tanatopraxistas se prepararam, mas uma tensão diferente se instalava. Esse seria o corpo mais difícil de preparar, segundo eles. Quando o lençol foi retirado, murmúrio cultivo se alastro. O corpo era de uma jovem mulher, desfalecida e pálida, como se tivesse sido submersa em pesadelo. Era linda e trágica ao mesmo tempo. Os cabelos longos e negros ressaltavam a fragilidade do rosto. Mas o que horroroso a todos form as marcas su pescoço. Eram roxas, profundas,
como esse alguim tivesse tentado apagar sua vida, um momento de desespero. A sala ficou em silencio, as respiracos pareciam suspensos no ar ela foi estrangulada. Sussurro dos tanatopraxistas, sua voz tremula. A gravidade de cena implodia todos os presentes. O choque reverberava nas paredes. E lágrimas começaram se formar nos olhos de alguns. O que levo alguém a cometer ato tão cruel contra uma jovem caia de sonhos e promessas. Os olheiros se encontraram, as pessoas buscavam respostas suas expressos. Mas uma vez, a sala estava preenchida por uma coisa que cortava como uma faca. Cada rosto refletia uma luta interna. Como lidar com essa dor? Como honrar uma vida que foi brutalmente interrompida? Mudo o foco de cena. Tanatopraxista cômico a trabalhar no corpo. Suas mãos delicadas movendo se com preciso perturbadora. Mas cada movimento era acompanhado por peso emocional. Uma responsabilidade quase insuportável. Ele Peru. Tomando instante para processar o que tinha diante de si. Como preparar uma jovem que havia sido tão violentamente arrancada de sua história? A tarifa parecia desigual. Como esse o luto ainda estivesse vivo dentro daquela sala. Rumores começaram a surgir. Ela era uma artista. Conhecia a cidade toda pelas suas pinturas, disse uma mulher ao fundo. Sua voz falhando. O choque se transforma uma onda de complexo e curiosidade. Todos queriam saber mais. Que tipo de vida ela teve? Quais as cores que ela jamais pintaria novamente? Enquanto as conversas sussurradas acovam, o tanatopraxista teve flash de iluminaco. Ele acreditava que podia encontrar modo de homenageá, de fazer com que sua essência continuasse a brilhar, mesmo após sua morte trágica. Continua a trabalhar, mas agora de uma maneira caia de reverência, como se estivesse preservando cada fragmento de sua alma. Mas a atmosfera mudou rapidamente quando alguém grita na entrada da sala. Esperam. Neo podemos apenas deixá-la ir assim. O tumulto se espalhou. Grupo de pessoas, claramente afetadas, cômico a se aproximar. Eles tinham conhecimento que ninguém mais tinha. O mistério se aprofundava. Que segredos e verdades surgiriam agora, trazendo novas revelações? Enquanto a tensão aumentava e o ar parecia mais pesado, todos os olheiros se voltaram para a porta. Alguma coisa estava prestes a mudar tudo o que poderiam descobrir sobre a jovem que parecia ter uma vida tão rica arte mas era marcada por uma morte tão brutal? O que mais estava vindo à superfície? A porta se abriu como mostrando, e a luz do corredor se espalhou pela sala como farol cortando a escuridão. Todos se voltaram, caracos acelerados, olhos arregalados. O grupo que entrou estava tenso, como se carregasse peso que ninguém mais podia perceber. Havia brilho inconfundível de conflito suas expressos. Vocês não entenderam. Isso não é só mais corpo. Uma mulher, de cabelos curtos e revoltos, avançou ao centro. Sua voz era como grito de alarme. Ela estava se envolvendo algo muito maior. Su olhar parecia buscar a conexão emocional de cada pessoa por ali, como se tentasse pesca complexo e impeixa entre estranhos. Os tanatopraxistas trocaram olheiros confusos. O homem que trabalhava no corpo hesitou. Cada movimento agora parecia carregado de uma nova urgência. A sala, que poucos momentos antes era refúgio de silêncio sombrio, agora era campo de batalhas verbais. Do que você está falando? Perguntou tanatopraxista. O suor escorrendo sua testa. Ele estava choque, debatendo entre a dor de perda e a necessidade de responder a essa revelação pendant. A mulher continua. A voz carregada de moco. Ela estava pintando algo, uma série que além de arte. Algo que expunha segredos. As pessoas que a cercavam não gostavam disso. E agora uma pausa. Silencio quase palpável seguiu suas palavras.
en quanto todos tentavam processar es expressos mudaram. Agora, havia novo misterio. Uma nova tragedia. Hamim na platia, com o olher fixo murmuro. O que poderiam ser esses segredos? Quem tinha medo o sufficient para matá-la? A pergunta é que, corda o ar e atmosfera lotada de angustia, fez crescer sentimento de medo e curiosidade. A mulher parecia aterrada. Antes de amor, ela me contou algo. So neo consegui entender na hora. Algo sobre uma espia ou uma mentor. Neo sei. Era confuso, mas sinto que está tudo conectado. Neo era soador de perda que a consumia. Mas misto de culpa e urgência. Ela alhu ao redder. Desafiando cada esse unir a sua busca. Number momento, ela parecia neo apenas aquila que lamentava. Mas aporta para algo maior. O tanatopraxista. Que antes trabalhava silencio. Agora Peru. O corpo, tão fragilizado por uma violência sem sentido, parecia pulsar com uma nova história. Esse viru para a mulher. E o que exatamente você sabe que pode nos ajudar? Precisamos saber. Precisamos descobrir a verdade sobre ela. Sua voz, agora firme, refleja a determinação que todos sentiam. Mas diante de Perseo, a mulher hesitou. Alhu para baixo, a insegurança tomando conta dela. Eu só sei que a última vez que a six. Ela estava com caderno. Caderno com desenhos, anotecos segredos. Cada palavra era como abismo se abrindo. Todos estavam movimento. Ansiosos e inquietos. Precisamos des caderno. Algum grito. O desejo de resposta cômico a agitar a sala. Transformando a dor emergência. Uma busca por justiça. Uma necessidade incontrolável de entender. Mas meio a isso tudo, uma dúvida fica parando no ar esse caderno escondes neo apenas a arte dela. Mas a chave para misterio tão profundo que poderia levar a uma nova tragédia? E a luz que iluminava a sala cômico a piscar de novo. Tão marcada pelo chaos que emanava de quel corpo. O que mais poderia estar escondido na história de jovem artista? Que verdades suas pinturas estavam prestes a revelar? E quem estava alheio a essa narrativa de mortes e segredos? Todos aguardavam ansiosamente, conscientes de que o próximo passo poderia mudar tudo. A sala pulsava com energias opostas. A tensão cordava como uma faca. Aquela mulher, tomada pela dor, mal conseguia se manter em pé. Mas seus olhos refletiam uma chama intensa. Precisamos achar esse caderno. Ela exclamou. Como se cada palavra fosse chamado a arqueo. Os tanatopraxistas hesitaram. O homem que antes se concentrava seu trabalho agora olhava ao redor. Claro que sentia o peso das expectativas que estavam sobre ele. E se alguém nos vir? Ele sussurrou. Tremor na voz que constrangia. O desespero estava estampado seus rostos. A morte daquela artista neo era apenas uma tragédia. Era o inicio de labirinto. Neo podemos nos deter agora. A mulher gritou. Quasem desespero. Ela tinha algo que poderia mudar tudo. O caderno é a nossa única chance. Murmurio de aproveito cômico a se espalhar entre os presentes. As pessoas se aglomeravam. A curiosidade alimentava desejo ardente. O ar estava pesado, carregado de segredos neoditos. Uma jovem ao fundo puxou a mão da amiga. E se descobrimos como matou? O que isso vai significar? O que podem fazer aqueles que neo querem que a verdade venha matana? Questiona tanatopraxista. Sua voz baixa, mas penetrante. Se o que ela estava fazendo era perigoso. Isso pode ter consequências sérias. Olheiros se cruzaram, o paver era palpável e nesse momento. A luz de sala cômico a piscar novamente. Como se dancas ao ritmo de uma música estranha. Os rostos estavam iluminados por sombras que pareciam ganhar vida. Ninguém queria ser,
mas tambum ninguém sabia para onde ir, o medo de serem envolvidos no mesmo destino de artista pareva no ar o hamem. Que comico a trabalhar no corpo, respiru fundo. Se esse caderno contiver nomes? Contas e asserter? A mulher algo diretamente para ele. O coração dela baixa forte. Enteo termos que no sincere. Para tudo sua vos se despedicava com o peso de realização de que eles estavam no meio de algo mais do que imaginavam. Ela neo estava sozinha. Isso é uma reed. Temos que descobrir. O que estava a espreita nas entrelinhas de cada pintura? O que os segredos contidos no caderno poderiam revelar? O que realmente significava ser artista nesse mundo sombrio? Ali, paralisados pelo suspense pela incerteza, cumcaram a esse perguntar. E nesse clima crescente de tensão, som distante grito, eco pelo corredor. Uma mistura de dor e aviso. O que havia perdido pelo caminho? Mais perguntas surgiam. Mais criava-se vazio. Quem seria o próximo a esse perder nessa teia de segredos? E, acima de tudo, conseguirão eles encontrar a verdade antes que fosse tarde demais? Silencio passado tomo conta de sala após o grito icor pelos corredores. A mulher sentiu a adrenalina invader seu corpo. O que tinha acontecido? As vossas baixas agora eram sussurros nervosos? E os olhos de todos estavam fixos na porta. Como se pudesse abrir e revelar o desconhecido. O hamem, o tanatopraxista. Respiru fundo e se viru novamente para o corpo. A determinação bruxeleando seu olhar. Precisamos ir a lá. Ele diz, quebrando o silencio de forma abrupta. O que quer que seja, pode estar ligado a o que procuramos. E assim for perigoso? Amiga de jovem no fundo pergunto. O temer estampado no rosto. As mãos dela tremiam ligeiramente. Suspensas entre o desejo de agir e o medo das consequências. O que estamos fazendo aqui? Enteo? Retrocua a mulher. Já pronta para avancar. Seu coração baixa rápido. E a sensação de que cada minuto perdido era passo mais perto de verdade impulsionava. Se mesmo ela, como tudo o seu talento, neo conseguiu escapar os tanatopraxistas cumcaram esse mover. Dirico a porta. Foi auto cultivo. Impulso misturado de medo e coragem. O corredor estava penumbra. Eles passaram por várias salas. Os ecos de seus passos parecendo aviso do que estavam prestes a descobrir. Enteo, a luz piscou mais uma vez. O barulho de porta rangendo a medida que se abria, su como alerta estrondoso. Uma figura se destacou na penumbra. Hamem, apenas contorno. Ele parecia tão perdido quanto eles. Mas algo sua presença emanava uma aura de perigo. Vocês neo deveriam estar aqui. Ele disse. Sua voz baixa. Quase sussurro afogado. Havia tragido seu rosto que os dixu alerta. Estamos procurando o caderno dela. A mulher se adiantou. Sua voz firme. Mas quase neo disfarçando o medo. Sabe onde ele está? O hamem hesitou, seus olhos desviando para o chão. Como se a resposta estivesse presa suas próprias dúvidas. A verdade pode ser mais dolorosa do que vocês imaginam. A tensão cresceu no ambiente. Estava tudo ali. O medo, a expectativa, e desejo ardente por respostas. A mulher sentiu a respiração falhar por segundo. E assim a verdade fosse de fato pyre? O que levara a artista a SFIM. Novo grito, desta vez mais próximo, cortou a atmosfera. Eles se entrelharam. A tensão electrificando o ar o hamem, na penumbra viru-se rapidamente. Fisionomia espalhando pânico. U preciso ir, ele gaguejo. Dando passo para trás. Antes que pudessem perguntar mais, ele desapareceu na escuridão do corredor. Devemos segui-lo. Gritou a jovem atrás deles. E assim ele for o próximo? O tanatopraxista sussurro. Os olhos arregalados. Estavam paralisados, cada enfrentando o próprio medo.
Ok acantasiria seo caderno fos encontrado? Mais importante, quem estava observando? Toque sudal de alarm su, reverberando pelas paredes. A mulher sensu seu coração desesperar. Sabia que as respostas, se encontradas, poderiam não apenas mudar suas vidas, mas expor a mundo adorador. Number impulso, ela se lançou pela porta. O que encontro na escuridão a fez desejar ter permanecido na segurança da sala, no fim do corredor, último grito, antes do silencio ensurdecido. O que eles realmente descobriram ao final des caminho? O corredor se estreitava à frente da mulher. Suas paredes parecendo quais se fechar ao redor dela. O coração pulsava forte. E o medo a envolvia como manto pesado. A idea de seguir aquele homem adixava conflito interno. De lado, a curiosidade ardente. Do outro, instinto primal de perigo. Onde ele foi? Alguém sussurro atrás dela. A voz tremia transbordando nervosismo. Precisamos encontrá-lo. A resposta saiu sem pensa. Ela já estava movendo as pernas. Cada passo uma batalha entre o desejo de descobrir a verdade e o medo do que poderia encontrar. Mas o corredor estava deserto. Apenas a luz tremelhante dos lampiões refletia suas faces tenso. O eco de sua respiração criava ritmo de incerteza. Enteo, de repente, rangido. Neo era apenas o chão numa porta. Era algo mais profundo. Algo que despertou instinto de fuga. Voltem. Grito o tanatopraxista atrás dela. O rosto pálido como lenco, olhos arregalados. Mas já era tarde. O somamento, lamento distante que reverberava por trás de uma porta aderida. Ela hesitou. O sangue gelado nas veias. Precisava saber. Curiosidade e medo. Uma mistura explosiva. Alcançou a maquinita. A mão suando de nervosismo. Cuidado! Uma voz advertiu. Mas já havia girado a maquinita e emparado a porta. O que veio a fez parar seco. Uma sala escura, caia de sombras. No centro, uma mesa de metal com pano coberto e, ao fundo, uma tela coberta de tinta e grafites. O cairo de produtos químicos e algo metálico sang? Pareva no ar o lamento continua. Vindo do que parecia ser outro corpo. Corpo ela do passo à frente. E o pano escorrego. Revelando rosto. O choque tomo conta de seu ser. E o grito se forma sua garganta. Neo pode ser ela recuo. Enquanto os tracos já conhecidos do artista se contorciam uma expresso de dor e desespero. Ela está morta? O murmurio veio de dos tanatopraxistas. Tremor na voz que falava mais que mil palavras. O que aconteceu aqui? Outra voz questiona. Mas a sala parecia desvanecer. Pressa tempo sombrio. Antes que pudesse processar a cena a sua frente. O som de passos se aproximou. Firmes e determinados. O homem que eles haviam encontrado antes apareceu. Seu olhar fixo no corpo na mesa. Havia uma mistura de medo e incredulidade seu rosto. Eu avise ele disse. A voz baixa. Quasem gemido. O que houve? A mulher insistiu. Seus sentidos alerta. Neo havia mais espaço para o medo agora. Apenas a necessidade de respostas. Ela sabia demais. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Reverberando na sala. Eles neo podiam dizer que ela vivesse passado silencio se instalou. A tensão, palpável, subia como fumica. A mulher sentiu a boca seca e o estômago revirar. O que significava isso? Quem eram eles? E o que a artista realmente sabia? De repente, outro grito corta o ar, mais agudo, mais desesperado. O som pareceu emanar do fundo do corredor. Uma presença, uma amiga, se aproximando. Preciso ir. Gritou o homem, visualizando a armadilha que se encontravam. Mas antes que pudesse escapar, a porta se fechou como mostrando,
isolando es na sala sombria. Ok estava prestes a acontecer diexava todos em suspense, e a mulher percebeu que estavam presos entre a verdade e o desconhecido. Frio percorreu sua espinha. O que deveriam fazer agora? E, mais importante ainda, como estava se aproximando naquele corredor? As sombras logo se tornariam muito mais do que apenas escuridão. O homem olhou para o corpo na mesa com uma expresso de desespero. Seus lábios tremiam. Nos precisamos ser. Agora. Urgência sua voz era contagiante. O som de passos se aproximando carregava uma amiga palpável. A mulher sentiu seu coração bater forte no peito. Mas e artista? O que significa eles? Sua voz ecoou na sala escura. Mas ele mal ouviu. Os olhos fixos na porta fechada. Ela não conseguia desviar o olhar daquela expresso contorcida dor. A antiga artista, que havia enchido paredes com cores vibrantes, agora estava ali, imóvel e pálida como o mármore. O queo sombria era a verdade por trás daquela morte. O desejo de justiça, de entender o que realmente havia acontecido, queimava dentro dela. Suddenly, mestrando. O barulho de algo passado batendo contra a porta. Arrepio percorreu suas costas. A mulher girou a cabeça. Mas a entrada permanecia completo silencio. Precisamos ser. O tanatopraxista insistiu novamente. Sua voz agora tinha ida de pânico. Ele se moveu dirico a porta. Mãos trêmulas. Mas a mulher o seguro. Se não for seguro lá fora? A dúvida a consumia. Ela olhou de volta para o corpo. Para aqueles olhos fechados que pareciam reclamar respostas. O homem respirou fundo. Se não sermos, talvez não tenhamos a chance de descobrir a verdade. O que eles querem de você? Ele a encarou. A ansiedade refletida seu olhar. A sala parecia encolher ao redor deles. As sombras começavam a dançar, moldando-se como figuras ameaçadoras. Os lamentos distantemente ecoavam, parecendo pedir socorro. O cairo de metal se tornava mais intenso, quase sufocante. Ver se a porta está trancada, disse a mulher, hesitant, sabendo que se impulsionaria para abismo desconhecido. Aproximou-se da porta, a mão estendida para tocar a maquinita. Aquele momento parecia demorar uma eternidade. Ela podia sentir o olhar do homem suas costas. A expectativa alta. Como se o ar estivesse prestes a se romper. Então, com um movimento rápido, ela girou a maquinita. Não estava trancada. Alívio cúmplice subiu entre eles. Mas antes que pudesse abrir, o som de grito agudo emergiu de dentro do corredor. Ajuda, por favor. A voz era de uma mulher uma súplica desesperada. O homem ficou paralisado, o olhar refletindo terror. Tem alguém lá. Precisamos ajudar. Mas e se for uma armadilha? O medo a dominou, tornando suas pernas pesadas. O grito a despeticava por dentro. A complexo a emperava. O que se passava naquele corredor escuro? E quanto mais tempo ficassem ali, mais as sombras se tornavam ameaçadoras. Vu. Ele avançou, resignado. Fique aqui e chama a polícia. Se não voltar minuto. Saia. De. Antes que pudesse protestar. Ele já desaparecera no corredor. O silêncio sufocante tomou conta da sala. E o tempo pareceu parar. Agora ela estava sozinha, como conhecimento de que cada segundo contava. Ela se movia círculos, coração desespero, quando, de repente, novo som mestrando, e enteo o grito novamente. Mas dessa vez mais próximo, mais intenso. A tudo uma armadilha, uma voz ecoou na mente dela. Enteo, como uma sombra. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura alta e sinistra. Olhos negros como carvão fixaram-se nela. Você não deveria estar aqui. A voz não era humana. Era uma amiga, aviso que tornava o espaço carregado de tensão. E ali estava ela.
No centro du chaos, sem saber seo que estava por vir era salvaceo ou condeniceo. Quema voce. Pergunto, como vos tremula. Sabendo que a resposta poderia mudar tudo. A figura avanço passo, dixando a escuridão vazer como uma expectativa sufocante. O que seria a verdade atrás daquela mascara? E a própria vida dela estaria em jogo? O que a aguardava no desconhecido era uma pergunta que reverberava em sua mente enquanto o encerramento do corredor se aproximava. Ela se encolheu ao ver a figura avançar. Quais como se a escuridão a envolvesse. Expresso naquele rosto era de pura frigia. Você não deveria estar aqui. A vossa cuna sala. Baixa e arrastada. Como sussurro que ressoava nas paredes. O medo a agaru. O olhar penetrante dessa figura era como facho de luz que revelava sua fragilidade. O que ele queria dela? Uma parte de si mesma desejava gritar. Correr, mas outra apenas queria entender. Descobrir a verdade por trás daquela presença. O homem desaparecera no corredor. E ela se sentia impotente. Presa uma armadilha sem saída. A figura se aproximava lentamente. Como predador que saberiva a vítima. O cairo de mofo misturava-se com o aroma metálico que preenchia o ar. E cada respiração se tornava mais difícil. Por que você está aqui? A pergunta saiu como sussurro hesitante. Quais uma súplica. Mas a figura não respondeu. Em vez disso, estendo a mão. E o coração dela disparou. O que você quer? Você. A resposta veio como uma lâmina afiada cortando a tensão. Você é achave. Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Achave? Para quê? A angústia subia como uma mer crescente. Apertando seu peito. O que ela tinha que ver? Que segredos carregava em sua história? Nesse momento, algo atrás da figura se moveu. Uma sombra se contorceu. Lampejo de luz revelou novo rosto. Também de olhos escuros. Ela não deve saber a verdade. Não ainda. A voz era estridente. E o pânico se apodera dela. O que estava acontecendo? Silencio. A figura à frente grita com a força de trabalho. Ela precisa saber. Frio cortante percorreu seu corpo. O silencio se instalou. Pesado e profundo. Enquanto a figura hesitava. Como se passasse a gravidade de suas palavras. Seu olhar se fixou nela. Escala sabiamente. Como coração batendo como tambor. Ela percebeu que suas opcos se escutavam. Voltar atrás não era mais uma opco agora. A verdade cercava, mas a qual preco? De repente, o barulho de passos passados acu pelo corredor, interrompendo o clima tenso. Os olhos de figura se alargaram, e sorriso sombrio surgiu em seu rosto. Els estão chegando. Você verá. Movimento veloz, a mulher do passo para trás. Sua mente girando em busca de plano. A porta ainda estava ali. Mas o medo a paralisava. Para onde correr? O que fazer? As sombras dancavam ao seu redor enquanto o silencio se quebrava. Pelos ecos distantes de rostos desconhecidos. Ajuda! A mulher gritou. Mas ninguém ouviu. O corredor se iluminou. E uma luz ofuscante derramou se sobre a entrada. Com os batimentos acelerados, ela sabia que uma escala precisava ser feita. Ir em frente ou recuar para a escuridão? Naquele momento de terror, uma pergunta emergiu em sua mente. Vale a pena descobrir a verdade, mesmo que isso signifique enfrentar o inferno? O som que se aproximava se intensificou. Quais como aviso. Mergulhar de cabeça em uma crise. O enfrentar o desconhecido? As sombras tremulavam, e a decisão estava prestes a ser tomada. O que seria essa verdade? E o que os passos que se aproximavam realmente queriam dela? O som dos passos se intensificou, crescendo em alvoroço alarmante. Era como se cada passo ecoasse em seu coração, batendo em ritmo frenético.
Luzes nativam pela escurideo en cuanto a figura a encarava. Brilho amiacador nos alhas. Atenseo era palpavel, como seoarao redder estives presto exploder. Ela finalmente se movu, impulso irracional que a levu para o corredor. As luzes brillantes a seguirem por instant. Mas su instinto a impulsiona a seguir frente. As sombras atrás dela se agitaram protesto. O eco dos passos se aproximava cada vez mais. Neo, por favor. Sus susurros se perderam na imensidão os corredores pareciam intermináveis. As paredes sujas e sombrias, inclinando se sobre ela como se quisessem engolir. Frio abominável se alastrava por su corpo. Ela neo sabia para onde estava correndo. Mas qualquer dirico parecia melhor do que enfrentar aquele olhar. O toque do desconhecido ainda a perseguiu. Você achava aquela frase martelava sua mente, desafiando seu entendimento. Enteo, ela ouviu. Barulho abrupto, ecoando pelo espaço. Era como se muro estivesse desmoronando. E o murmurio crescente de voces tornou-se claramente audível. Você a viu? Onde ela está? As voces se tornaram euros, intensificando sua ansiedade. O que eles sabiam? O que estavam procurando? A figura emerge do corredor, cortando o caminho a sua frente, como uma sombra que se expandia. Neo a deixou escapar. Outra voz gritou, grito carregado de desespero. O camamento a atingiu. Uma corda envolta do seu pescoço. O pânico se agigantava dentro dela. Estava ficando sem opcos. Ela não podia ficar. A única certeza que tinha era que a verdade estava a poucos passos. Uma ideia surgiu como raio. Havia uma porta ao lado. Com impulso súbito, ela jogou-se para o lado, fazendo uma cava abrupta. A maquinita estava fria nas suas mãos. Sem pensa, ela agiu com força, sentindo a resistência. A porta não cedeu de imediato. Grito de frustração escapou de seus lábios. Entre, rápido. A mesma figura que havia ameaçado a bloqueio por momento. Os olhos brilhando com urgência. Mas ela não estava disposta a ser aprisionada. Com último esforço, a porta se abriu, revelando pequeno recinto iluminado, repleto de coisas antigas e poeira. Ela saltou para dentro, os batimentos do coração ressoando suas orelhas. Voces se amontoavam do lado de fora, mas o fechala. O barulho se tornou distante, como se estivesse mundo separado. O recinto transmitia algo de familiar e sombrio ao mesmo tempo. O cairo do lugar era de umidade misturada com algo azedo. E ali estava ela uma pequena mesa com objetos que pareciam ser do passado. Tapias amarelados, fotos despotadas. Era a oportunidade de descobrir algo. Tudo poderia mudar a partir dali. Ela inspirou fundo. Mas enquanto se aproximava, algo a fez hesitar. Varios rostos alhavam para ela, ensaiados murmurios de protesto. A consciência de que não estava sozinha parecia ser peso muito maior que a busca pela verdade. Quando a luz iluminou uma foto especial, seu coração parou. Era uma imagem de grupo de pessoas sorriam. Mas o rosto dele o rosto de quel homem estava ali. Arrepio de su por sua coluna. Ela estava diretamente ligada a ele. Quem são essas pessoas? A pergunta escapuliu de seus lábios, mas ninguém respondeu. Arriva e o medo se confundiam, mostrando o quanto ela estava entrelacada mistério que não compreendia. Os dos passos retornou, mais altos do que antes. Perseu aumentando. Elas não eram as pessoas que ela pensou, não eram simples curiosos. Eram sombras do passado, despertando pesadelo. Ela olhou para a mesa, sinal brilhante de esperança ou pronuncio de ruína, com carecos acelerados, estava prestes a abrir a porta novamente. Mas o que encontraria desse lado? E se as sombras lá fora façam sus piores pesadelos?
A verdade estava tau proxima massa que custo ela deveria pegá-la? O corredor reverberava com a tensão acumulada. O homem, antes uma sombra à porta, agora ganhava forma. A mulher, tomada pelo medo, conseguia sentir o peso de sua própria fraqueza. A verdade sobre a artista passava seus ombros. O corpo comoveu, evocando a dor de vidas perdidas e promessas despedacadas. Inevitabilidade de descoberta ela precisava enfrentar. Você a acheve. A figura cômico. Su olhar cru e penetrante. Sem você, tudo se perderá. As palavras entram o ambiente com uma gravidade quase palpável. O homem ao lado hesitava. Como se reconhecesse a seriedade de situação. O que você quer dizer com isso? Ele buscava respostas. Mas o que estava prestes a acontecer era maior do que qualquer de nós poderia imaginar. Ela tinha algo suas pinturas. A figura continua. Sua voz baixa. Algo que os poderosos não podiam permitir que fosse revelado. Amarepio percorreu a espinha de mulher. A artista estava mais conectada àquela escuridão do que ela jamais poderia ter sabido. E o que os poderosos fariam para proteger seus segredos? A certeza de que a batalha estava começando infundiu novo impeto seus caracos. E agora estou atrás de você, a figura prosseguiu, apontando para a porta. Se você abrir poderá ver tudo. Grito a capela sala. E a mulher sentiu o pânico subir. O homem balancou a cabeça. Precisamos ser antes que eles venham. Neo! Ela gritou. Sua voz soando firme. Neo posso dizer isso assim. Neo depois do que fizemos. Devemos descobrir a verdade. Juntos. Ele hesitava. As vozes do lado de fora aumentavam intensidade. O tempo estava se escutando. Você não tem ideia do que está envolvendo. Desistiu. Ela olhou nos olhos do homem. Uma conexão crescente. Se tudo depender de nós? Você não sente isso? Precisamos nos unir. Para ela. Foi instante. Mas o peso de decisão fluiu entre eles. A mulher respirou fundo. A luz tremulava. Como se refletisse a situação externa. Ela se virou para a figura feral meio à escuridão. O que devemos fazer? Perguntou. A determinação crescendo da figura olhou seus olhos. E tudo ao redor pareceu se acalmar. Silêncio profundo. Prepara-se a fundamental. Conhecer a verdade exige coragem. Se preparam. A voz ao redor deles. Como uma canção ancestral. Enteo, o homem se aproximou. Entendo. O que temos que fazer? Via a mesa, a figura indicou. O que ela disse pode ser acheve. A verdade pode ser fardo ou caminho de libertaco. Ela se movia dirico a mesa. Cada passo sofrimento. Ao tocar os papias. Uma onda de moco a envolveu. Ela começou a falar. Enquanto o homem observava ansiosamente. O peso de verdade começou a se descortinar. Havia desenhos, anotacos, uma visão clara do que ela havia visto. Ela sabia de algo profundo e perigoso. A mulher murmurou. Sua voz embargada. Olhando para a figura. A determinação se solidificou. Precisamos expor isso. Não podemos dizer que mora com ela. Foi nesse momento que a porta se fechou como mostrando. E a figura que havia se tornado feral se despediu. Prepara-me-se. Algo vem. E essa verdade pode custar muito mais do que vocês imaginam. Enteo. Tudo o ambiente se agitou. O barulho distorcido e próximo aproximava-se cada vez mais. Agora? Ela gritou, movendo-se para abrir a porta. Uma onda de luz explodiu quando a porta se abriu. Sussurros e risadas vazias transportavam. Mas a determinação e a coragem dela tinham emergido com total clareza. Estereotipos de medo e pavor estavam indo embora. Seguidos pela necessidade de justiça. De expresso, de verdade, e assim.
En cuanto o resto do corredor se eliminava, todo sabiam. As sombras neo venceriam, e as voces do passado seriam ouvidas novamente. Vocês que acompanharem essa jornada aqui, isso é só o comico. Neo se esquecam de subscrever imediatamente ao canal. Neo podem perder nosso próximo capítulo. Smash o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Flood a seco de comentários com suas ricos e teorias sobre essa conclusão eletrizante. E, por favor, with tilde o esperam mas para compartilhar este video com, pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. Este é o momento de mostrar seu apoio.